ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ক্লাসে আমি আলোচনা করব ডন অ্যাট পুরী কবিতার একটি 15 মার্কসের লং কোশ্চেনটা হচ্ছে কমেন্ট অফ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম ডন অ্যাট পুরী। এই কবিতা থেকে দুটো লং কোশ্চেন করলেই হয়, যেটা হচ্ছে আগের ক্লাসে আমি আপলোড করেছি, আর এটা হচ্ছে টাইটেল। আগের কোশ্চেনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। দেখো, এই কবিতা থেকে আরও 3টে ভিডিও আমার আপলোড করা আছে, তোমরা ওগুলো দেখবে, তবেই কিন্তু 4টে ভিডিও আপলোড করা আছে। শর্ট কোশ্চেন্স, মেন গল্প, লাইন বাই লাইন বাংলা মানে আলোচনা করা আছে, ওগুলো দেখবে। দেখ, এখন আমরা কোশ্চেনটা দেখি। কমেন্ট অফ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম ডন অ্যাট পুরী, অর্থাৎ ডন অ্যাট পুরী কবিতার টাইটেলটি বা শিরোনামটি আলোচনা করো। অ্যান্সার: অলমোস্ট অল ওয়ার্কস অফ আর্ট আর introduced by a title. This fact is particularly true to a piece of literary works, either be a short story or a novel or an essay or a play or a poetry. The title, however, of any literary piece is the gateway of the theme contained in it. It gives the readers a first-hand idea about the piece at a glance. It may be simple or complex, direct or suggestive, ironical and symbolical. But whatever may be the nature of the title, it is used mostly something impressive and arresting kindles the interest and curiosity of the readers. From this respect, Jayanto Mohapatro's poem Dawn at Puri is quite appropriate because it leads us into the heart of the theme of the poem. Next stanza লক্ষ্য করো। Puri is an eminent town in the state of Orissa. It is distinguished for its religious associations, particularly the annual festival held to honor the deity Jagannath. এটি কথার অর্থ হচ্ছে দেবতা, গড। The poet ruminates on the beach premises at Puri. The endless cawing of the crows catches the speaker's attention at the outset. The hungry crows refers to the realistic picture of poverty and hunger from which the people of Orissa have been suffering. He then notices a skull on the beach where bodies are normally cremated. The skull is a part of a cremation that has not been completely burnt by the funeral pyre. It represents the hollowness of rites and rituals in our community. The poet clearly disapproves of what is going on under the cover of tradition and practices. He points out to the restlessness of blind superstitions going on traditionally in Indian society. এবার আমরা নেক্সট স্ট্যান্জাটা পড়ব। দেখো নেক্সট স্ট্যান্জাটা দেখো। The poet then notices a number of widows adorning white saris, all ready to perform the customary rites and rituals. The white color that they adorn is a symbol of their purity and tranquility. These women are depicted as past the centers of their lives. It means that they have crossed away a significant portion of their lives. The word centers points to their husbands and the charm and joyfulness of conjugal life. There appears an expression of austerity in their eyes. Their austere eyes stare like those caught in a net, denotes that they are quite aloof from all worldly concerns. They are like creatures caught in a net. The widows are without self-identity. Next stanza. At the break of dawn, suddenly the poet's eyes fall on a sullen solitary pyre. The phrase "and suddenly breaks out from my hide" echoes the thought springing out. A pile of wood is used for burning dead body as part of a funeral rite. His line of thought is interrupted by the twisting spiral smoke of this grim pyre. The sight reminds the poet of his old mother, whose last wish to be cremated in the holy Sargodar. It comes across very strongly to the poet. Rites and rituals are mandatory. However, perhaps performing one's mother's last wish
is far more important than the obligatory dictates of religion. Next stanza. দেখো আগের যে কোশ্চেন অ্যান্সারটা তোমরা যদি দেখো প্রথমটা এবং লাস্টেরটা বাদ দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটা স্ট্যান্জা কিন্তু সেম আছে, অর্থাৎ একটা কোশ্চেন মুখস্থ করলে তোমরা দুটো অ্যান্সার লিখতে পারছো। আর প্রথমে যে টাইটেলটা আছে, প্রথমে যে স্ট্যান্জাটা আছে ইন্ট্রোডাকশান, এটা কিন্তু যে কোনো টাইটেলের ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারো। পরে নেক্সট স্ট্যান্জা দেখো। দ্য পোয়েম ডন অ্যাট পুরী বাই জয়ন্ত মহাপাত্র narrates the Orion landscape, especially the holy city of Puri. Mohapatra is deeply rooted in Indian culture. Though the language of the expression is English, his sensibility is Oriya. Here in the poem, Puri is the living protagonist. For him, Puri is not only a setting but also a protagonist because he presents a graphic description of Puri as a central character. Here Puri is personified. The way Mohapatra delineates the events and incidents in the poem shows us that he disapproves of what is going on under the cover of tradition and practices. We see how people are trapped by faith as expressed in the expression caught in a net. The cells on the sands are ruined. The word leprous is suggestive of decadence and infirmity. The poem evokes loss of identity, anonymity, death, disease and decadence. Most of the Hindus wished to be cremated in the Swargodwar. The speaker's mother also had such a last wish, the wish to be cremated in Puri. This is fulfilled by the effort of her son in the blazing funeral pyre. The poem winds up on an uncertain note, the corpse of his dead mother. Next stanza লক্ষ্য করো। জয়ন্ত মহাপাত্র's Dawn at Puri is apt enough as a title of the poem. He presents here rather graphically and precisely a scene on the beach of the Sea of Puri at dawn in the early morning. Full stop. Of course, the poem does not depict the entire scenic beauty of the sea beach of Puri. He is concerned rather with a stretch of the sea beach where the cremation of the dead is made. Naturally, the poet does not speak anything of the roaring sea or the slow visibility of the sunrise across the sea. This also makes no reflection on visitors and pilgrims having their bath and enjoyment in the sea water. In fact, জয়ন্ত মহাপাত্র treats এটা লাস্ট স্ট্যান্জা হচ্ছে the sad spectacle of cremation of human being in one part of the sea beach, better known as Swargodwar. So the scene includes numerous crows and their continuous cawing, a skull, white-dressed woman helplessly counting their last days, worn out cells and a sullen solitary pyre. These are all the accompanying matters of human death that runs parallel to human life. The title is well chosen and presented, though not of the whole of the sea beach and the breathing human joy, alive and active. Indeed, without any reservation, the title Dawn at Puri is quite appropriate. সো এটাই ছিল আজকের নোট এবং এটা ছিল আজকের ক্লাস। আশা করব তোমরা যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওগুলিকে লাইক এবং শেয়ার করবে, এবং তোমাদের যদি কিছু দরকার হয় তোমাদের আমাকে জানাবে। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেওয়ার বা ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব। আর যদি তোমরা অনলাইন ক্লাস করতে চাও বা নোটস পেতে চাও তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 9002551803। থ্যাংক ইউ।